I am from Canada. 我来自加拿大。I am 21 years old. 我21岁了。Sorry. 对不起。Good morning. 早上好。Take care. 保重。Can you swim? 你会不会游泳？ Okay. 可以。明天见。No problem. 没问题。 Do you understand? 你听懂吗？ Sorry, I don't understand. Please speak slowly. 不好意思，我听不懂，请慢慢说。 How to say it in Chinese? 用中文这么说。 How about we have dinner together? 我们一起吃饭，怎么样？ Where are you? 你在哪里？ Where is your friend? 你的朋友呢？男朋友，我饿了。我也饿了。 What do you do? 你做什么工作？ I want to eat. 我想吃东西。 I'll treat you. 我请你。 Great. 太好了， I'm full. 我吃饱了。 I am at BYU to study Chinese. 我在 BYU 学习中文。 Day 54. 我们在哪里啊？我们在中国。一。What do you want to eat for breakfast? I want to eat pancakes. 你早上想吃什么？我想吃松饼。 What are you doing tonight? I am going to watch a movie. 你今天晚上要做什么？我要去看电影。 What day is today? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 今天星期几？星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日。 What time is it? It is 10 a.m. 现在几点？现在上午10点。